Уважаемые зрители, добро пожаловать в очередной раз на канал Оружие USA. Сегодня мы будем говорить об оружии так называемого класса 3 США. И, как обычно, вернулись в магазин Only the Best Firearms, который здесь один из лучших магазинов в этой области. И Сергей в очередной раз нам будет помогать. Привет, Сергей, еще раз. Привет. Начнем. Okay, so I want to start with silencers, or suppressors as we like to call them. Now, most people think that suppressors are not legal in America, but they absolutely are. There are some states that do not allow them. However, the vast majority of states that are gun-friendly will allow suppressors. However, you do have to go through some certain hurdles. You have to have a trust set up. You have to do paperwork with the ATF, and it takes 3 to 6 months to actually take possession of the suppressor. Now, there are many suppressors from 22 caliber to 308 to 50 caliber suppressors. For now, I just want to focus on 22 caliber suppressors. So here we have two identical Walther P22s with two silencer co suppressors on them. One of them is the Sparrow, and the other one is the Spectre. They are both very good suppressors. However, they are two completely different designs. I will start with the Spectre 2. Now, there are many different ways to actually attach a suppressor to a threaded barrel. This is one of the more common ones. It basically threads on, like so, and you take it off. Now, some suppressors are not user serviceable, meaning you cannot clean them on your own. However, the great thing about these two suppressors is they are very easy to clean and take apart. You basically unscrew the end cap, put it to the side as soon as it's done, and you'll notice this suppressor has what are called K baffles. When you take it apart, there are many of these pieces that come apart like Legos. And you can see as the bullet travels through the baffles, there are these little holes, and that is where the gases actually expand. The sound you hear when you fire a gun is expanding gases. What this does, it slows the gases down and it traps most of them in the suppressor. What is great about K baffles is they're very easy to clean. You take them apart. However, if you take them apart and don't clean them, you might have issues with sealing, and it might not work as intended. So if you take one of these suppressors apart, you have to clean it. Then you just put them back in like so. Don't force anything in. You just kind of gotta let it go. Close it up carefully. You don't want to cross thread them. Make sure it's tight but not overly tight, and just thread it back on. Again, you have to make sure it's even so you do not cross thread it. There you go. You never want to force these on. And there you have the Silencer Co. Spectre 2. Now, the other one I wanted to show you is the Silencer Co. Sparrow. You'll notice that this suppressor is a little shorter, but it's a bit fatter. Reason being, this one is actually full auto rated, and you can shoot calibers such as 17 HMR, 22 Magnum, so on and so forth. You can also shoot 5.7 through it. However, it's not going to work very well. Okay, 5.7 is a very hard round to suppress. Now you can see here, I took off the end cap. On this one, it's called a mono baffle. So you press it out the other end. You take off these two shields, and there is the whole suppressor right there. It's called a mono baffle design. As far as efficiency compared to a K baffle design, it really depends on the gun and the round that you're firing. I prefer this one because it's much easier to take care of. It's much
easier to clean, handle a much larger variety of ammunition. To put it back together, you just line up these shields with the O-rings, slip it back in, and close it up. And there you have two basic 22 caliber suppressors. Ну, как вы видите, перед вами два варианта глушителей. И они отличаются тем, что конструкция у них двух типов. То есть наверху вы видите модель Spectre фирмы Silencer, которая состоит из так называемой K-baffles. То есть это глушитель, который создан из нескольких деталей изнутри. Эти обе варианта здесь могут разбираться пользователем и чиститься. Он, как Сергей сейчас для меня открывает модель Spectre, которую он уже перед этим показывал, он состоит из разных частей. То есть это не одной деталью. Соответственно, то есть для разборки можно вот такие вот детали разбирать и чистить каждую по отдельности. Считается, что такая модель уменьшает звук лучше, чем вариант из одного куска металла, на который мы сейчас посмотрим. Глушителей, в принципе, существуют варианты, которые разборные и неразборные. Соответственно, разборные гораздо легче чистить. Соответственно, они работать будут дольше и лучше. Вот в данном случае предоставлены именно варианты только разборные, только те, которые можно чистить самому пользователю. А сейчас перед вами вариант Sparrow, тоже фирма Silencer, то есть это воробей по-русски. Вот как здесь вы видите, данный глушитель разбирается по другому принципу, и он состоит из одной большой детали. То есть многокамерные они оба, но камеры раздельные на одном и не раздельные на другом. Мне вот такой вот вариант, лично говоря, нравится тоже больше, потому что его просто легче за ним ухаживать, его легче чистить. Вот так вот небольшое введение про глушители. Глушитель — это один из типов оружия класс 3 США. И, соответственно, для того, чтобы им владеть, нужно пройти через некоторую бюрократию, заполнить кучу бумажек, поругаться с некоторыми бюрократами по почте. Но это все абсолютно легально в большинстве штатов в США. Теперь переходим к следующему.